Hello, guy. I hope I am very glad to meet you again for this tutorial as a math language in the first part of the line string equation. This is very important in the algebra language. This topic is very important for the life because it used for everything as a design on structures or in the map and any point you show you where are you. This is very important. أحبائي السلام عليكم. تحياتي وتقديري لتواجدكم ومشاهدتكم لهذا العرض الجديد من لغة الرياضيات في قسم الجبر عن معادلة الخط المستقيم اللي راح نبدأ بها في أساسيات في الجزء الأول. This tutorial as a basic and introduction for that هو عبارة عن مقدمة وأساس لهذا الموضوع، وهو موضوع مهم يستخدم في كثير من الأمور في تصميم البنايات وفي أعمال البناء وفي تحديد المواقع وفي كل تقريبا مجالات الحياة تستخدم معادلة الخط المستقيم لبيان وتحديد الموقع وتحديد الزاوية وتحديد الانحدار وتحديد النقاط أو التماسات أو المماسات التي تحصل على ذلك. His word is very important. That's why I said it's a very good topic. And this is this. Now the algebra will be started. Line equation part 1. This line equation as a part 1. Here, this x-axis, you know, this x-axis, this very important, and this is the shape as and diagram this. It shows us how we are plot the coordinates of the point in this shape in this diagram. We have here axis, x-axis, and this y-axis. We have here 4, 1, 2, 3, 4 direction. This one as a positive x, this one as a negative x, this as a positive y, and this is a negative y. That's why we have 4 direction. هذا هو الجراف أو الشكل أو الدايجرام اللي يحدد لدينا تسقيط وإنزال النقاط في مواقعها بعد ما نحقق المعادلة من الخط المستقيم. سوف تكون لدينا معادلة ونقاط يتم تسقيطها على هذه المحاور اللي هو المحور X ومحور Y. وكما هو معروف هناك 4 اتجاهات لهذه المحاور. الاتجاه الأول هو الاتجاه الموجب X موجب وX سالب بالعكس opposite وX وY موجب وY سالب. Don't forget to subscribe my channel and like and press this. It's very important for me to support in order to continue to this watch. هذا كلش مهم يساعدني في عملية الاستمرار في هذه الدروس التعليمية لغرض تحقيق أهداف النجاح والفهم بطريقة مبسطة وسهلة. هنا عندنا equation of string length خط المستقيم. معادلة الخط المستقيم ماذا نقصد بها؟ ما هي معادلة الخط المستقيم وما هو مفهومها؟ What is the meaning and what is the effect and what is the style of this equation? This equation has a string line, meaning that put the line on the diagram or in the graphic in order to know where is the direction going and which is the point we are at.
sorry. The general equation of the string line, the general equation is y equal mx plus c. Sometime he said plus b. Some country in the world use plus b. المعادلة الجنرال الرئيسية اللي معادلة الخط المستقيم هي دائما y equal mx. m يعبر عنه عن الفرق بين x و y. بين x و y الفرق بين القيمتين هو m plus c اللي هو دائما القيمة التي تنزل or instructed for that map. وهنا المعادلة في بعض الدول تكتب بهذا الشكل اللي it's right here in some country in the world and sometimes he is changed. وفي بعض البلدان تتغير تكون بدل ال C تكون B. Instead of C is become B in some country in the world. Where is the gradient and the coordinate of the y-intercept? Meaning ما هو الانحدار أو الأحداثيات التي تسقط أو تقاطع y. في تقاطع y أين يلتقي هذه الإحداثيات؟ في تقاطع y. أين تلتقي الإحداثيات النقط؟ عندما ننزل أو نسقط النقط على الدايجرام هناك تقاطع will become theirs as a cross for between these 2 points. Where is this point as intercept? Now it must to know before we are study this lesson, we must to know about the meaning about the gradients, coordinates, and intercept. This is very important. Now we start for the coordinates and coordinates and intercept. We take it each one to know about what is the meaning. قبل البداية في هذا الدرس كان من المفروض ومن المهم جدا أن نعرف معنى الكوردينت شنو نقصد بها والجريدينت سوري ماذا نقصد بها والكوردينيتس شنو نقصد بها والواي انترسبت شنو نقصد بها حتى نفهم أماكن وتواجد هذه القيم في المعادلة حتى نعرف شنو معناها. نأتي على الجريدينتس اللي هو عبارة عن of the another word of the slope. هو عبارة عن انحدار. يسمى بعض الأحيان الجريدينت هو عبارة عن انحدار في خط المعادلة. انحدار في خط المعادلة قد يكون في بعض الأحيان موجب وقد يكون في بعض الأحيان سالب. This meaning as a slope for the line in the diagram. Sometimes it's become negative, sometimes become as a positive. If it's become negative, meaning he's come down, he's sloped to down. But if this the positive, he's going up to the in the up for this as a positive. Meaning that is the line slope. ويقصد به هو عبارة عن انحدار الخط. صار معلوم لدينا الآن الكارديان هو عبارة عن انحدار في خط المعادلة اللي راح يبين الآن في الرسم. الكوردينال هو is two number. هو أحداثيات. هو عبارة عن أحداثيات. الكوردينال as a two number Cartesian coordinatal اللي هو الأحداث الديكارتي. الأحداث الديكارتي اللي هو الأحداث الديكارتي راح ناخذه بالقسم الثاني. هو عبارة عن مفهوم لتحديد الموقع على الخارطة أو على النقاط المعينة. هو معناها أحداثيات لتحديد الموقع. هذا معنى الكاردينالز. Cardinals meaning how you found the you are where are you in the map or where are you in the point in the map or in the diagrams. Or sometimes is letter and مرات يكون رقم ومرات يكون حرف. That locating of a special point on the grid. ويكون هو كما قلت هو عبارة عن نقاط على الجريد يكون أو على الدايجرامز.
And now as a coordinate planning of the coordination of plan has 4 diagram and 2 axes. for the gradient and the 2 axes. مثل ما قلنا الأربع الاتجاهات اللي موجودة في خط على الجراد هو يبين x موجب x سالب y موجب y سالب. This for gradient اللي هي الانحدارات الأربعة على طول axis على الخطين الأكسس اللي y و x. نجي على الانترسبت. الانترسبت هو عبارة عن where are found intercepted، أين تتقاطع هذه القيم. هو عبارة عن تقاطع. الانترسبت هو تقاطع القيم على محور السيني والمحور الصادي. عندما يمر الخط على المحور السيني ويمر على المحور السيني يقاطع تقاطع واي، فراح تكون هنا نقطة التقاطع هي العبارة الانترسبشن، هي عبارة عن عملية تقاطع. Is meaning this is intercepted where a line intercepting the y or x axis when you cross between these 2 points in this axis. We can find this is equation of the straight line when give the gradient and point on the line by using the formula. حتى نجد قيمة هذه المعادلة أو رسم المعادلة أو تحديد المعادلة. مرات يقول ارسم المعادلة، مرات يقول some question he asked me to find the equation, sometimes he give me the equation, he won't find the gradient, or sometimes he give me the gradient and coordinate, he want me to draw the equation. But I can do this only when I use the formula. لا أستطيع أن أحدد ذلك إلا باستخدام معادلة أو استخدام الشكل الفورمولا الخاصة اللي هي general formula اللي هي موجودة في هذه معادلة الخط المستقيم اللي هي الأساسية. تتغير القيم وتتغير المواقع إيجاد الحلول. هنا لدينا هذه المعادلة أو هذه الفورمولا اللي موجودة x plus minus t equal mx minus a. You see this y minus b اللي راح نشوفها شلون راح تكون هي أيضا عبارة عن point or the ingredient. m اللي هو different the change between the x and y. x minus a اللي هو the different between this هو الفرق بين القيم اللي موجودة في المعادلة. Where m is the gradient and ab is on the line, ab is on the line, this is value of a and value on b, his slope, or sorry, his drop in the line for the axis, it's meaning m. M meaning this is 2 point here, different between 2 points. Drawing graph, he asked me for this example, drawing graph, how I drawing the graph. كيف أرسم الشكل أو كيف أرسم المخطط للمعادلة الخطية للمستقيم. To draw the graph of the straight line لغرض رسم هذه الخط للمعادلة الخط المستقيم. عندنا أولا make table، نقوم بعمل جدول، نحضر جدول. Make table. First things when you are going to start to draw the graph should be make table. Second, write down in the coordinate of the point on this line. نقوم بكتابة هذه الإحداثيات والنقط الإحداثيات، نقط الإحداثيات على الخط، على الخط. هذه النقط تعطى لنا بالسؤال أو نقوم إحنا بتحويلها. Sometimes he's give me this is the coordinate in the question, or sometimes I putting this is in the table. 3. Use the suitable axis to plot your point, then draw your line. بعدين تستخدم خطين التقاطع الأكسس الأكس والواي بشكل صحيح ومناسب لغرض إسقاط
النقاط، هذه النقاط على الخط. plot. plot meaning إسقاط point نقاط. For example, draw this graph of. He said, draw the graph of this equation. You see here, ask me to draw this equation in the axis line in the grid. Y equal to x plus 1. The general equation for the string line as y equal m plus c. In order to know about this, I want first to draw to make the table for that. This table, x equal minus 2, because I have here 2, I start with minus 2, minus 1, 0, 1, 2, because the high number I have in the equation is 2. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. This is the first order. هذا المطلب الأول. سويت أنا جدول لتوزيع القيم اللي موجودة عندي بالمعادلة اللي هي تبدأ من minus 2, minus 1, 0, 1, 2. أنا أبدأ دائما بس minus 2 لأن ماكو minus 1 is not coming here. It should be not coming here. Minus 1 is no value. Minus 2, I start with minus 2 for each equation and I end in the highest number in the equation. وهنا استمر إذا كان هناك رقم أعلى في المعادلة. So working now, I am represent each one this in the equation. Now this meaning minus 2, this 2, x. What is equal x here? Minus 2. Please listen carefully. See me carefully. This axis line. Start minus 2, minus 1, 0, 1, 2. هنا خط الأكسس يبدأ من x اللي هو خط الأكس قد يكون من هذا الاتجاه إذا كان موجب وقد يكون من هذا الاتجاه قد يكون سالب. الآن x يساوي عندي minus 2 equal minus 2 minus 1 0 1 2. That's why I am coming to exchange. When is x equal minus 2, what is here should be I putting here x 2, this 2 time x, how much he said? Minus 2, this minus 2 plus 1. This first thing. Do you know how we come to this? شوفوا منين اجت هذه القيم. قيم عملية تعويض. قمت بعملية التعويض عن قيمة x اللي هو minus 2 هنا في minus 2. هنا عملية ضرب 2 time x meaning here as time 2 time minus 2 because x here minus 2. Second things 1 also same process 2 time x how much? Minus 1. This minus 1 time minus 1 because here 2 time x minus 1 plus 1. 0, 2 times 0 plus 1. 1, 2 time 1 plus 1 and 2, 2 time 2 plus 1. Second things, I suitable. I found the point should be from here. I simplify this. I must to simplify this in order to get the point. See this coordinates, this is الإحداثيات اللي راح تكون. This الإحداثيات اللي هي راح تكون. This the coordinates, new coordinate after I simplify this. بعد تبسيط وفتح هذه القيم حصلت على هذه النقاط اللي هي النقطة الأولى x y x y دائما always x y x y x y x y and see how is coming here minus 3
this minus 2, this minus 2 for x minus 2. 2 times minus 2 is 0, plus 1, 2 plus 1 is minus 3. Again, 2 times minus 2 is minus 4. Minus 4 plus 1 minus 3. Minus 3. Or forget this sign. 2 times 2 is 4. Minus 4 plus 1 is minus 3. Here, minus 1 is x. This x minus 1. 2 times 1 is 2. Minus 2 plus 1 is 1. Minus 1. 2 times 1 is 2. Minus 2. Plus minus 1 is minus 1. Is gone 1. 0. 2 times 0 is 0. 2, 0. 2 times 0 is 0. 1. 2 times 2 is 2. Plus 1 is 3. You see? And 2 times 2, 4. Plus 1 is 5. This 2 because this 2. And this 1. This 1. This 2 is this 2 for x because this is x and this is y. Now I get the y point. How can I get this y point? هذه القيم minus 3, minus 1, 1, 3, 5. This value of y. هاي قيمة y طلعتها من تبسيط هذه المعادلة وأنا عندي x أصلا. الآن أقوم بعملية رسم المخطط. صار معلوم؟ الآن صار عندي 2 point. I plot this 2 point in the grid. I plot this point in the grid. Minus 2, minus 3, minus 1, minus 1, 0, 1, 1, 3, and 2, 5. I plotted in this like this. It's come. First, I have this coming else. After that, you can return to this spot for this equation here is coming. Y equal to x plus 1 is become this the line strength for the equation. This equation, this line for this equation, this line for this equation. How I can put? I put this is as in the gradient. You see, this point is 5. Last one. This point is minus 3. I have this minus 3 in the point, and this is 0, 1, 0, 1, minus 1. 0, minus 1 there is become here, minus 1, sorry, 0, here 1, minus 1, this 1, minus 1 here is coming this like this. When I plot the point in the grid, I putting this is for that. Question 1, draw the straight line equation. This question for practice, for exercise in order to know more, and send to me the answer in the comment for this equation. Same this, you can repeat this video again for this in order to know about how you are solve this exactly. I need y. How can I get the y? كيف أحصل على قيم y؟ من عمل جدول بالقيم اللي موجودة تبدأ من minus 2 أيضا minus 2, minus 1, 0, 1, 2, or 3. Because here I end minus 2. Minus 2, this is the last value here. That's why I start for minus 2, minus 1, 0, 1, 2. That's all. Because I can't put a 3 because I not need 3. I not need it because I have is the highest fox for x for c in the general equation. And after that, I simplify the answer and get the y point and drawing. This is suitable drawing grid and put it
the line after I get the value of point y. Special line هناك so many line in the string line equation. You must know about it in order to know about how you are solved. This is special line. I have here parallel line have the same gradient, انحدار أو سقوط أو انحدار مشترك، هو الخطوط المتوازية parallel line الخطوط المتوازية هي الخطوط التي لديها نفس الانحدار، وتكون بهذا الشكل. هذه هي يسموها parallel line. This called as a parallel line. This same gradient. And here I have vertical line as a vertical line, not horizontal, but vertical line have a gradient which is undefined غير معروف أو غير موجودة. الإيكويشن مالها دائما يكون x equal a x equal a. في القاعدة العامة للvertical line the general equation for it x equal a. Start from one point to other point in the axis in the grade. Like this. It's become like this. The third horizontal line have the gradient of 0. يكون دائما الانحدار ماله صفر. الانحدار ماله يكون صفر. وهنا الانحدار غير معروف. في الفيرتيكال لاين يكون الانحدار غير معروف، وهنا يكون الانحدار قيمته 0. The value this is gradient is equal 0 for the horizontal line like this, because you start with the 0 line. Equation ماله equal y equal b. So like this. X equal a vertical. Y, sorry here, y equal b, meaning horizontal line. What does it stand for? ماذا نفهم من ذلك؟ Y equal mx plus b. This is the general equation for the string line. Y equal mx plus b. B, we said this the gradient, but sometime we said in another country he said c plus c, but same meaning. في بعض المدن تكون هنا س، يستخدمون س، وفي بعض الدول في العالم تستخدم ب. هناك دول مختلفة تستخدم المعادلة الخط المستقيم في نفس القيمة في نفس الشكل، ولكن بدل البي سي or b، ولكن نفس الإجراءات. So m ماذا تعني؟ تعني أن the slope of the gradient. m meaning هو مقدار الانحدار. m هو مقدار الانحدار، ومقدار الانحدار we can find this between the different change between x and y. وهو عبارة عن الفرق بين x و y، هو مقدار الانحدار. أما b فيطلق عليه اسم when x equals 0. فb هنا y when x equals 0 meaning b دائما تكون مقدرة بهذا المفهوم اللي هو مقداره يكون صفر. يعني شنو معناه صفر؟ معناه انه الاكس والتقاطع الواي
يكونون متقاطعين في نقطة الصفر دائما. دائما B هي تكون في نقطة تقاطع الX والY في نقطة 0 as a cross between axes in 0 point. Y intercept meaning intercept هي مقدار التقاطع، أو ما هو عبارة عن التقاطع. This cross meaning across the point in the axis line. Y how far up، ما هي المسافة معناتها كم هي البعد أو كم هي المسافة، هاي معنى Y. X how far along، ما هو الطول، هنا البعد، هنا long الطول في X. and M slope or gradient هو عبارة عن الانحدار، للخط. ثلاثة قيم هي عبارة عن الانحدار. وB هي value of Y when X equals 0، هو قيمة Y عندما تكون X تساوي صفر. شلون X تساوي صفر؟ أي امتداد خط مستقيم horizontal line. I meaning as a horizontal line, meaning this horizontal line when is X equals 0. This meaning B it is the value of Y when X equals 0. Here like this, you see here like this gradient we have here X, Y. Now I want to put Y. How is the far from 0 to Y? This the far as meaning how many the far. هنا عبارة ما هي المسافة أو ما هو البعد بين مركز التقاطع اللي هو الجريديان B، ما هو مركز التقاطع هنا، ويا Y. This far. Here X meaning long. How is long? Or how can I am measuring this long line from here to here? How is long as X? And M slope meaning this M. This is slope. This is الانحدار. B is the value of when X equals 0. You see V, this B. Always like this is become always like this. This B meaning here. You see? This shape is explained to you about this point. Please, you can understand this. How do you find M? كيف أجد M and B? How can I find M and B? It is easy, just you see where the line crosses the y-axis. B is very easy to find it when I see where is on which point is a cross line the y-axis, in the y-axis. M the slope الانحدار need to the calculator. هذا لازم أن نقوم بحسابه. هذا يجب أن make the calculators about it in order to find the value of M for this slope. You see, how can I found this is M? I found M from the change IY, change in Y, and change in X, this N. Change in Y and change in X. The difference between this value is equal M. والفرق بين القيمتين. This Y, this X, change X in X and change in Y, he give me the M. He give me the M. Change in Y.
the difference between these two change. الفرق بين x و y بالقيم اللي موجودة عندنا هو ينطيني قيمتين، أي مقدار الانحدار أو مقدار انحدار الخط، سواء كان انحدار negative أو انحدار positive. Example, like this example I have here as x and y, and I have here, you see, point 1, this start from 1 to 1 as this one, and I have another point for that as a y is line this to get about this, how many different, this 1 and 2, this 2, 1, 2, 1, 2, this is 2, the difference between x and y, between this, to get the meaning of the value of the m. Now m, how much m? What is the value of m? Is 2. How much the value of m2? Because here, as you see, in this is right, I have 1, 2. This is the difference between these 2 points as a gradient. M equal to the change, the different change between x, y, change between 1, 2, over 1, the change of x, this over 1 for x is give me n. M equal how much now? 2 over 1 is 2. B equal 1. B equal 1 because B is the, we said this B meaning as a easy. The cross of the Y is, where is his cross in the Y? Here, in the 1. This line, where is it cross in the Y? He cross Y in 1. You see? Here. This B. Because here BC is easy, just see where is the line cross the Y axis. The Y axis. هو البي هو عبارة عن نقطة التقاطع التي تقطع الخط واي، تقطع المحور واي، تقطع المحور واي. أين تقطعه؟ تقطعه في واي. So y equal 2x plus 1. شنو راح يسوي y عندي أنا هسه؟ y شنو راح يسوي عندي؟ راح يسوي 2x، this 2x، هذا 2x plus البي اللي هو y. because المعادلة أنا عندي شنو تقول؟ تقول 2x m، شو تقول؟ mx plus y. المعادلة الرئيسية general equation for the line equation شو تقول؟ تقول y equal mx plus b. mx plus b. m is 2 times x plus 1. This is the equation for that line. I give you this some question here in order to more make practice in it. If you have any trouble or if you have any difficult things, you can't find it or you can't do it, just please don't hesitate to contact with me by send the comment for me in the YouTube, and I will be watching and will be help you to how we solve. أي إشكال أو أي صعوبة في حل هذه التمارين لغرض زيادة الممارسة، الرجاء بدون تردد الكتابة في الكومنت لغرض الإجابة عليها. هذا السؤال الأول اللي هي يقول لي for the string line as y equal to x plus 3, what are the slope, what are the intercept? You need to ask me to find the slope and y intercept. يعني الانحدار تقاطع y، وين راح يكون تقاطع y بعد ما أجد هذه قيمة المعادلة. هذه قيمة المعادلة بعد ما أسوي الجدول اللي تعلمنا عليه، أرسم الخط وراح أشوف وين راح يتقاطع ويا واي، وراح أشوف السلوب، خط السلوب ماله شلون راح يكون، هالاتجاه بعد ما أحل هذه المعادلة. السؤال الثاني
هو for the straight line عندي أيضا معادلة بهذا الشكل، مطلوب من عندي السلوب والانترسبت نفس الشيء تقريبا نفس الطريقة، بس هنا اختلفت القيم، صارت بالماينس، هنا اختلفت القيم. الآن مطلوب إيجاد قيمة x، منطيني قيمة y، فأعوض عليها بقيمة x. مطلوب الآن المجهول هو قيمة x، بعد ما أسوي simplify for the قيمة y راح يكون عندي بالجدول البداية y equal minus 2 1 0 1 2 3. After that I am simplify the question, I get the x, the point, I get the two coordinate 2 point for x and for y after simplify for the y. Question 3. What is the equation of the straight line shown in this diagram? This diagram I drew it, putting for you. He asked me to find the equation for that. This diagram here, I have this diagram here. I want two equation for this line. I need the equation of this line, this x and this y. Can you give me this equation? Please write to me and send the answer to me. And thank you so much for watching for this tutorial. كما قلت شكرا جزيلا لكم للإخوان اللي يسألون بالعربي. في هذا السؤال الأخير أريد معادلة هذا الخط المستقيم. I need معادلة خط هذا المستقيم. شلون راح تكون؟ هذا المحور عندي الدايجرام هير x y، انقطع عندي هنا في y minus 5، قطع الخط الواي في minus 5 أو minus 3. شوفه أنت وانطيني المعادلة بعد ما ترجع للأوليات. أي سؤال أرجو الكتابة في